హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 58కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. మీరు ఆ లింక్స్ సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ కావాలన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్స్, కోర్టు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఏదైనా ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మనం ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది చాలా నామినల్ ఫీతో అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 58 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. ఓకే, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఇఫ్ ఐ annoy you in the deliverance of my opinion, as the chances are I may put it down to a reading man's reverence for books and his diligence in the pursuit of a course which lightens many an hour for him. Think of these significant facts and your frowns may vanish. If you have a love of books, you will feel no loneliness if and when men forgot you. You can dispense with them in the circumstances, for you will have within yourselves, through the brains of your authors, may many betterment to replace them. The balance of advantage in the change is likely to be in your favor. You will grasp the significance of this remark, I am sure, for the man who derives pleasure from reading books makes for himself reserves of strength to call upon against the time of trouble or stress. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు డిక్టేషన్ రాశారో దానికి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ కీ బుక్లో ఉన్నటువంటి 58 ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదన్నా పదంలో రాయడంలో తప్పున్నా, అలాగే మీకు పొజిషన్స్ తెలియకపోయినా, అలాగే ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు ఈ కీ ద్వారా మీరు మీ డౌట్స్ అన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి అన్ని రూల్స్, అలాగే గ్రామ్ లాక్స్,
మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ప్రతి వీడియోలో చెప్తూ ఉన్నాము నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో మీరు కూడా ఈ డిక్టేషన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయాలి. అలా రాసినప్పుడే మీకు లాంగ్వేజ్ త్వరగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఇఫ్ ఐ annoy you in the deliverance of my opinion, as the chances are I may put it down to a reading man's reverence for books and his diligence in the pursuit of a course which lightens many an hour for him. Think of these significant facts and your frowns may vanish. If you have a love of books, you will feel no loneliness if and when men forget you. You can dispense with them in the circumstances, for you will have within yourselves, through the brains of your authors, many better men to replace them. The balance of advantage in the change is likely to be in your favor. You will grasp the significance of this remark, I am sure, for the man who derives pleasure from reading books makes for himself reserves of strength to call upon against the time of trouble or stress. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి ఏదైనా తప్పులు ఉన్నట్లయితే, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఒకసారి స్క్రిప్ట్ని చూసుకోండి. ఓకే, కీ బుక్లో ఉన్నటువంటి 58కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్లో మీరు రాసిన దాంట్లో తప్పులు ఏమైనా ఉంటే సరి చూసుకోండి. ఓకే, థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అది మరలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా స్పీడ్తో. సో మీరు ఈ డిక్టేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా మన ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించి కనుక కొత్తగా జాయిన్ అయినట్లయితే మనకు ఒక మెసేజ్ అనేది పెట్టండి. ఎంతమంది నేర్చుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది కూడా మనకు కూడా తెలుస్తుంది. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఇఫ్ ఐ annoy you in the deliverance of my opinion, as the chances are I may put it down to a reading man's reverence for books and his diligence in the pursuit of a course which lightens many an hour
for him. Think of these significant facts and your frowns may vanish. If you have a love of books, you will feel no loneliness if and when men forget you. You can dispense with them in the circumstances, for you will have within yourselves through the brains of your authors many better men to replace them. The balance of advantage in the change is likely to be in your favor. You will grasp the significance of this remark. I am sure for the man who derives pleasure from reading books makes for himself reserves of strength to call upon against the time of trouble or stress. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఇదే స్పీడ్ని ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ స్పీడ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో వీలైనంత వరకు ఇది మీకు పడకపోయినా సరే రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రెడీ, స్టార్ట్. ఇఫ్ ఐ annoy you in the deliverance of my opinion, as the chances are I may put it down to a reading man's reverence for books and his diligence in the pursuit of a course which lightens many an hour for him. Think of these significant facts and your frowns may vanish. If you have a love of books, you will feel no loneliness if and when men forget you. You can dispense with them in the circumstances, for you will have within yourselves through the brains of your authors many better men to replace them. The balance of advantage in the change is likely to be in your favor. You will grasp the significance of this remark. I am sure for the man who derives pleasure from reading books makes for himself reserves of strength to call upon against the time of trouble or stress. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇది మీకు చాలా స్పీడ్ అని అనిపించవచ్చు, కానీ ఏంటంటే మీరు ఇలా స్పీడ్గా రాయటం అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే మీకు త్వరగా ఈ స్పీడ్ అనేది వస్తుంది. మీకు సిలబస్ పూర్తయ్యే టయానికి మంచి గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది. సో మీకు ఇప్పుడు మీరు పడేటువంటి ఏదైతే కష్టం ఉంటుందో ఆ కష్టం మీకు తర్వాత ఎంతో హెల్ప్గా అవుతుంది. తర్వాత ఈ లోయర్ హయ్యర్ అనేవి ఈజీగా పాస్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి
కొద్దిగా ఎక్కువ స్పీడ్తో చెప్పడం జరిగింది. సో అయినా మీరు 2-3 సార్లు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలా రాస్తేనే మనకి రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తేనే మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ.